Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Kyawawan yan uwa da abokanai na intanet baki daya, barkanku da warhaka, barkanku da zuwa Cyber Expert Hausa. Na so insha Allah a bidiyon mu na yau za mu ci gaba da tattaunawa game da Tkinter tutorial da muke a cikin wannan channel mai albarka, inda a bidiyon mu na yau za mu tattauna game da radio button. Okay, so mun ga yadda ake hada entry, mun ga yadda ake hada label, mun ga yadda ake hada normal button a cikin bidiyoyin mu na baya. So a wannan bidiyon Allah da zamu ga yadda ake amfani da radio button. Okay, so radio button ne wanda yake baka daman ka zaɓi abu a cikin abubuwa guda biyu da za a lissafa ma. Okay, so ba tare ɓata lokaci ba, za mu je mu creating wannan button ɗin. Na'am, so za mu kira shi da radio. In kun ga dama ku iya kiran shi da kowane irin suna, amma ku sa ido ku ga sakamakon mun yi amfani da small letter a ko ina. Okay, wajen defining wannan variable na radio. Sannan mu kira a radio button mai ku sa ido ku gani, kun ga cewa R ɗin capital letter ne. Okay, sannan muna da button small letter all. Okay, sannan muna so mu sa shi a cikin app. Okay, so bayan wannan yana da wato ainihin text variable. Okay, inda zamu specify text din wannan button din. Okay, so mu ce text ya kasance zamu kira shi da misali mu ce namiji. Okay, sunan wannan button din kenan, text ya kasance namiji. Okay, sannan yana contain abin da ake cewa da variable. Okay, so variable din anan zamu specify din shi, inda zamu ba shi wato ainihin var, duk da ba mu creating wannan variable din ba. Okay, so zamu kira shi da var. Okay, za mu iya kiran shi kowanne ne, misali ya kira shi da let's say v kawai. Okay, so za mu sa comma, sannan yana da abu da ake cewa da value. Okay, so za mu ce value is equals to 1. Okay, so wannan shi yake nuni ga value ɗin, shi yake nuni ga wannan button shine na farko ko na biyu. Okay, so za mu ba shi value 1. Okay, so radio button ya kasance shi ma command ana iya ba shi. Okay, so wannan kenan. So amma kafin mu kai ga ba shi command, za mu bar shi a nan, sannan za mu yi wato ainihin gafurce ni, bari na ƙara harafan na, zan mai da shi va ɗin nan. Okay, so zan ci radio.pack inda nake so ya kasance a tsakiya, sannan za mu ba shi pad y ya kasance 20. Okay, space ɗin da yake tsakanin shi da wato ainihin sama application namu. So bari na run ɗin code ɗin ku gani. Okay, yanzu prompting. Okay, now yana ce mana var is not defined, sakamakon ba mu creating wannan var object ɗin ba, ko in ce element ɗin. Okay, so za mu je can sama, za mu ce var is equals to int var. Okay, so radio button ya kasance yana amfani da wannan a matsayin wato ainihin variable nashi. Okay, inda mun ce entry kuma yana amfani da string var. Okay, a duk bin entry ne muke kokarin mu creating, zamu ce ent misali is equals to, zamu ce string var. Okay, so yana amfani da wato ainihin class string var. Okay, so inda kuma shi instead of variable wato entry kenan, muna bayani game da entry ne, ya kasance yana da text variable ne. Okay, text variable ba variable ba kawai. Okay, so radio button shi yana amfani da variable, while entry yana amfani da text variable. Okay, so za mu goge wannan sakamakon muna ɗan yin misali ne dangane game da entry. Okay, so muna da var ya kasance int var. Okay, so bari mu testing code ɗin mu gani. Na'am, so kamar yadda kuke gani muna da wannan radio button ɗin a nan, inda kuke ganin yana da namiji. Okay, so ga button ɗin mu inda zamu iya zaɓa namiji ko mace. Okay, so ba abin da zamu yi shine bari mu duplicating wannan ya kasance guda biyu. Okay, so zan yi control C ɗin wannan. Okay, in ce control C. Na'am, sannan zan yi pasting ɗin shi a ƙasa, control V, inda zan mai da wannan radio 1.pack, sannan zamu cire padding ɗin nan. Okay, zamu bar shi ba padding, sannan sunan kuma zai kasance namiji mace. Okay, sannan kuma value din wannan zai kasance 2. Okay, so now sannan shi kuma maybe shi ma zamu bashi variable nashi na daban, amma bari mu bar shi a var din kawai for now. Okay, now so zamu running wannan code din. Now so kamar yadda kuke gani automatically anan muna da wato ainihin namiji da kuma mace. Okay, so zaka zaba ɗaya a cikin biyan, amma namiji amma mace. Okay, so value din ya kasance wannan 1, wannan kuma na 2 ne. Okay, so me nake nufi da value tukunna, bari ku ga abin da nake nufi da value. Okay, so idan muka ce value ya kasance 11 misali. Okay, so idan muka yi running code din, abin da zai yi shine zai kasance in muka zaɓa ɗayan ma zai zaɓa da kanshi. Ku sa ido ku gani. Okay, in muka zaɓa namiji, kun ga mace shi ma ya zaɓa, so babu dama mu iya cire shi. Okay, so amfanin wato ainihin value kenan, mai ma'ana kai assigning na farko ya kasance yana da value ɗaya,
haka zalika kaman ce kai creating abin da zai kasance yana baka shaida akan kowane variable kenan. Okay, so na wannan kenan. So baya ga haka zaka iya maybe kamar yadda na ce za ku iya assigning function ya kasance yana amfani da function. In ka danna shi maybe ya display wani abu, misali so bari mu define, let's say def namiji, bari mu kira wannan namiji. Okay, function din ya kasance namiji. Okay, sannan za mu ce column. Now so abinda za mu ce print ka danna akan namiji. Okay, abinda muke so ya mana printing kenan, function din nan kenan. So function na biyu zai kasance def ta mace. Okay, ko mu ce mace kawai, mace column. Okay, za mu ce print kin danna, ko ce ka danna akan ta mace, akan mace kawai, not ta mace. Okay, akan mace. Okay, so now abinda muke so ya mana printing kenan. So abinda zamu yi shine a cikin radio button din nan zamu je wajen value, zamu sa kuma zamu yi assigning command just like normal button inda muka yi bayani game da shi. Command sannan mu ce wannan ya kasance namiji. Okay, oh my god, ba name ba, mu ce namiji. Okay, wancan function din da muka yi creating, sannan wannan zai kasance value number 2, sannan mu sa comma command ya kasance mace. Okay, so now so bari mu testing code din nan ku ga ikon Allah. Okay, so run code. Now so yanzu idan muka danna akan namiji za ku ga cewa yana mana printing ka danna akan namiji. In ka danna akan mace zai sa ka danna akan mace. Bari mu danna namiji yanzu. Now so kamar yadda ke gani anan yana sa mana ka danna akan namiji. Okay, so bari mu danna akan ta macen. Now kun ga ya ce ka danna akan mace. Okay, so bari mu ƙara danna akan mace. Mace yana ta sa mana ka danna akan mace. Bari mu koma namiji. Okay, ka danna akan namiji. Okay, so amfanin cewa ko ce wannan yana nuni ga cewa zaka iya assigning wani irin operation na daban. Maybe muna so mu create label wanda idan mun danna akan wannan abun zai nuna mana wani abu a cikin screen din application din mu. Okay, so wannan shi ake kira da radio button a takaice. Bana so in ja bidiyon da yawa. Okay, amma dangane game da wannan misalin da nayi, ina fatan kun fahimta abin da nake nufi. Okay, so radio button yakan zo in handed maybe lokacin da za ka yi create, let's say maybe form wanda ya shafi shigar da bayanai, kana da bukatan ka yi creating radio button kenan. Okay, inda zai tantance nan namiji ne ko mace, ko kuma maybe kana so ka tantance game da maybe makaranta ne, secondary level, let's say school level. Okay, maybe secondary ne ko primary ko tertiary, mutum zai zaba ɗaya a cikin wayannan uku. Okay, so wannan kenan. Now so insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Idan kai sabo ne zuwa channel din mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, sannan ka taɓa mana alaman ƙararrawa. Idan ka kasance tare da mu a cikin wannan channel mai albarka, muna roƙonka da kai like wannan bidiyon, sannan kai sharing din shi zuwa ga ƴan uwanka, abokananka, domin su masu amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani, ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section din wannan bidiyon, ko kuma a cikin description. Na'am, so da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.